One, okay. And done. We are on live. Okay, done. Hello, everyone. Welcome to our roundtable conference. Let me say that. The idea is to have a conversation with a really great stars in the field. Of course, we are talking about system dynamics, but also we are invited other researchers from other topics, other fields, and it's my pleasure to present you today Professor David Witt. Professor, it's really nice and it's a privilege having you today. How are you, Professor David? I'm doing just fine, and I really appreciate this opportunity. As you may recall, I joined you back in October for the Latin American conference, which I believe was in Brazil. Yes. I say I believe because when you're presenting by Zoom, you never really know where you are. So I think it was in Brazil. Yes, that's true. That's true. Yeah, so it's nice to be with you again. Thank you, David. Thank you. Today, the idea is to talk about your previous work. I think it's a really nice exercise to know you and your work. And then we can talk a little bit about the future trends, future research questions you will study in the future. And of course, the idea is to find opportunities to cooperate in the future. And sure, we'll be happy to know that previous work. And okay, Davis, if you want, maybe you can share your screen with us right now. All right. And we can talk. Okay. Share the screen. How can you help me with that? Sure. You have a green button. A green button. Yeah, and you select there. Okay. What do you want to share? Okay. Right. I think what I have to do is start the presentation mode. Yes. And reshare it. We can see right now your screen. Maybe and then you can. I'm going to advance it one slide. Tell me if you can still see it. Can you see a red book now? Not now, but we can see your PowerPoint. Yes. But again, I think you don't see the presentation. Hold on one second. Okay. This is typically what I have to do is do it twice. Okay. And done. Okay. Yeah. So now. Yeah. Now. All right. So again, it is a pleasure to be with you. For even less than a year ago, we were together in the Latin American conference, and I assume that some of those who are gathered around the round table, which is probably a very large round table that spreads across the world right now, we're probably at that Brazil conference. One of the things I mentioned when we were speaking in October, I made a little announcement that our feedback economics book, which is been a project of the economics chapter of the System Dynamics Society, was going to press. That was in late October. We are just now finishing the last, hopefully the last page proofs and making final corrections. And our publisher, Springer, has a date for a publication, and it's July 29th. So it's coming up very quickly. Oh, congratulations, David. Hopefully we'll be right in the middle of the System Dynamics conference. So it'll be a big splash, I think, within the conference. Great news. We are I'm very pleased to announce that we're finally getting to the end of the line on this. When I spoke to you in October, I was talking primarily about doing research on macroeconomic theories. And this was something that was an outgrowth of the work I've done for many years on a model that I've called MacroLab, which is a system dynamics based macroeconomics model that has many versions and varieties, but the bottom line is it's used to teach macroeconomics with a system dynamics point of view and emphasis on feedback. And over the years, I've developed different versions, some for introductory macro courses and some for advanced courses. And in October, we discussed something called the MacroLab template, which is now available to anybody who would like to use that.
And there are a variety of uses and applications, but we talked in October about comparing different theories about macroeconomics, because I think it's a kind of a transparent way to put theories side by side, and it's very clear to see what the differences are in the structure, and then observe if there are differences in behavior that come out of that difference in structure. But what I've been working on for the last 6 months is in some ways quite different from that discussion in October, because it's not about theory so much as it is an applied model, and it's applied to the eastern region of Ukraine. But I did use the template, the MacroLab template, to sort of get started with this and sort of organize my thinking from the beginning. If you look at the model right now, you probably wouldn't believe that, because it's taken on so many new features, because we've added input-output data and structure to each of the producing sectors. So I'm going to talk a little bit about that today. So the area in eastern Ukraine, which has been in the news, I'm sure everyone is somewhat aware of what's been going on there since 2014. So in the little map on the bottom left of the screen there, you can see the area that is darker than the rest of Ukraine is the area where there's been conflict. And the darkest area, the area on the right-hand side, which is kind of a gold yellow color, which is borders on Russia, that's the rebel-controlled territory. So the Russian-backed rebels in that region have attempted to establish their own separatist government, and they're being funded by the Russians, but it's a devastated area economically as well. And the Russians are just providing enough resources to sort of keep them alive and keep them begging for more, I think. The lighter area in the middle, where my arrow is pointing, called the government-controlled area, that area was part of the original conflict area, but has now been, the government has regained control of that area, and it's relatively peaceful as long as you don't get near that line between the two, where most of the fighting occurs and where most of the minefields are. So the economic development project that I'm working on is to restore this government-controlled area to some degree of economic efficiency again. And it's a very, very difficult task and difficult problem. So I want to describe a little bit about how we got into this project and how we're approaching it. Nice. So I lost something there. This is really a collaborative effort. So it's a modeling project where I'm working with some experts on different sectors within the Ukrainian economy, some working in the government, some working as private advisors to the government in consulting basis. And also I've organized a team of my students who happen to be my students this semester, and a team of 5 or 6 students who are helping me build this model. But we're also relying heavily on these experts on the ground in Ukraine for helping us think through the peculiarities, the details of the situation there. It is a multi-industry model, and that's what really distinguishes it from my textbook MacroLab model, which is a single industry just looking at GDP. So this is a multi-sector model. I'll say more about that in a moment. But the key feature is that it integrates input-output data. And so the relationships between the sectors has an empirical basis, an empirical grounding. And the purpose of this model is to help the policymakers in the Ministry of the Economy and the Ministry of Reintegration, which is responsible for trying to integrate these two areas again, is trying to help those policymakers compare various policy options. So let me back up a little bit and kind of remind everyone about this Ukrainian connection that we have, the Norwegian-Ukrainian Collaboration, which has been going on for about almost 10 years now. Mm-hmm. As you know, we have a very active system dynamics program at the University of Bergen. And over the last, say, 11 years or so, since the beginning of 2010, we've had about 600 students study system dynamics in Bergen. So it's 50 or 60 a year, for most of that time period. And the little circles on the map obviously are proportional to the number of students who have been attending over this time period, the cumulative number. And you'll see right in the middle at the top, the red circle is Ukraine.
And so for the last 9 years, Ukraine has probably been the single largest country represented in other than, say, perhaps Norway, in the student body for system dynamics at Bergen. So let me explain how this is all developed. So this project, which began in 2012 and is funded through a year from now, so 2022 will make it a 10-year project, is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The funding is provided through an educational agency within Norway, but the actual funding does come from the Foreign Ministry. And the partners in the project, the University of Bergen, of course, and then my two coordinating colleagues who head up the finance department at Kyiv Mohyla Academy in Kyiv, and even Franco University Mathematical Economics Department. And so the three of us have sort of been the leaders of this project now for almost 10 years. The goals of this project are fairly simple and easy to state, although they're challenging. The primary goal was to develop dynamic modeling capacity at these two universities. And specifically, again, focusing on the finance department at one university and the mathematical economics department at the other. Going beyond that, we wanted to involve the students and the professors in some practical applications. So we wanted to go beyond the borders of the universities and be more involved in the community and in the country at large, to the extent that opportunities presented themselves. So let me give you a quick summary of the outcomes over the first 9 years, and we hope to add to this in the final year of the project. We've trained over 100 students and professors in system dynamics modeling at the University of Bergen. So with funding for this project, we've had extensive mobility of both students and staff. And typically these students and sometimes professors will come for a full semester. Sometimes professors don't have that luxury and maybe can only come for a few weeks, maybe 1 6-week course, but almost all the students have been there for a full semester, where they take the foundation courses in system dynamics that Paul and Erling and Birgit and I have been offering now for a number of years. And then a special course that I created just for the Ukrainian students called macro dynamics. And that is, again, kind of an application of the macro lab approach to modeling, usually with an emphasis on the Ukrainian economy. So we're usually studying one particular issue in the Ukrainian economy. And those students are learning system dynamics throughout the semester from, taking these foundation courses, but then they're applying it to the Ukrainian model as the semester progresses. We've also created, in addition to that new course, 4 other new courses, giving us a total of 5. The 4 other new courses are actually established at the 2 Ukrainian universities. 2 of the courses are introductory courses taught by professors at those universities, and 2 of the courses are taught by me. And we've made some contributions to conferences and articles and books. Kind of the standard academic kind of outcomes is what I'm showing you here. But there are other types of outcomes as well. So we've actually reached out to the Ministry of Education and to Ukrainian schools and found teachers who teach what we call STEM courses, science, technology, engineering, mathematics courses, and have introduced system dynamics to some of these teachers and provided some software and some guidance for how they could use system dynamics to teach their students in these STEM classrooms. And we expect to spend quite a bit of time and effort during the next 12 months on this aspect of our project. We have a workshop coming up this summer for teachers. We've also collaborated with the National Bank of Ukraine. One of the professors in Lviv, even Franco University, and I have adapted a monetary policy model and worked with some economists at National Bank of Ukraine so they could sort of see how system dynamics could be utilized to focus on some of the same issues that they're already focusing on. The most recent collaboration, which is one I will talk about today, is with the Ministry of the Economy and the Ministry of Reintegration concerning the situation in Eastern Ukraine. And by the way, in addition to the modeling effort, I should mention that this week, just yesterday, in fact, I started a 3-week series of workshops with about a dozen Ukrainians, most of whom are actually in Ukraine, but some are in other parts of the world and working for various organizations such as the World Bank.
And they're now interested, after having seen what we've done in the first 6 months, they're interested in learning a little bit of system dynamics modeling themselves, and perhaps spreading the word within the Ukrainian government and other agencies. So it might have some spin-off effects beyond this project. So let's quickly take a look at the dynamic problems of facing Eastern Ukraine and the modeling approach that we're taking. So the last year before the Russian-sponsored rebellion took place was 2013. And the eastern region of Ukraine, what we call the Donetsk and Lugansk region, sometimes called Donbass, when you combine the two together, contributed significantly to the national economy and has, for many years. And in 2013, 15% of the jobs were in that region. 25% of the exports for all of Ukraine came from that region. And this region contributed 15% to the total national GDP. So it's a significant part economically and has been for a long, long time. Since the rebellion began, however, things have changed dramatically. First, we should be aware that this is the longest military conflict in Europe since World War II. The deaths now exceed 13,000, including many civilians, and the displaced persons in the region, which has had an enormous economic impact, is somewhere around 1.5 million people. So it's had far-reaching effects. The GDP and the employment, which have been so important to all of Ukraine as well as to this region, have now fallen to a level that's about 1/3 of what they were in 2013. The labor force declined dramatically during the crisis period when the division occurred and the war was at its peak. And even now, when things are less violent, although the fighting still does continue, the labor force is still declining, and it's about 1% each year. And the per capita GDP is now down below $300 a month. And you can see in this graph, just kind of a quick summary of the trend over time. So the blue bars represent the gross regional product. So it's a gross domestic product just for this region. And the red bars represent the employment. And the left scale is the left axis is for GRP, and the right axis is for employment. So without even trying to get into the details of the numbers, which you may find difficult to read since they're quite small on the screen, you can see that both GRP and employment have dropped dramatically, seemingly to stabilize in the last 3 or 4 years, but we don't have, 2019 is the latest GRP data that we have. So it's been a serious problem, and until security is restored, it's unlikely that there's going to be much interest in anyone investing in this region. So that's a big challenge. But we're approaching it on the basis that if we could put together a plan that has some credibility and we get lucky on the security side, then we might be able to make some progress. So there are multiple problems. When you talk about dynamic problem here, it's a plural. So there's safety and there's security, there's economy, there's the infrastructure, which has been damaged severely. And there are many environmental problems, not the least of which is a lot of mines that have been flooded, and the groundwater is now contaminated anywhere near those mines. And those will all have to be cleaned up before safe drinking water can be available in those regions again. So it's an enormous project and task. So our project, our involvement began in late January, as I mentioned a moment ago. We were contacted by an advisor to the Ministry of the Economy who happens to have a PhD in economics from one of my 2 partner universities in Kyiv. And he went back to that university. He had heard that university was involved in system dynamics, and he's done a little bit of system dynamics work himself when he studied in the US about 20 years ago. He actually was at SUNY Albany, and so he must have learned some SD from George Richardson, during that period. But he's not really used it in his career, but he sort of remembered that it might be a very useful methodology. And then when he contacted my colleagues there in Kyiv, they put him in touch with me, and that's sort of how the ball got rolling. And then shortly after that, we established a formal relationship between the University of Bergen and the Ministry of Reintegration with a memorandum of understanding.
the time horizon for our model is the end of 2030, so roughly the rest of this decade, including the year 2030. Our strategy is to build a multi-sector regional economic model, but make sure that it's not treated sort of in the abstract or separate from the overall context in Ukraine, which is a practical modeling matter. That means it's mostly an endogenous model, but there will be exogenous exports, which are certainly beyond the power of our region to affect appreciably, and also national inflationary pressures, which reflect money supply issues, national bank policy, exchange rates, and so on, all of which cannot be controlled within this region. But there are some inflationary pressures within different industries if they began to exceed their capacity utilization, which they're not doing right now, of course. So it's a combination of some exogenous inflationary pressures and endogenous. And then as we complete the explanatory model, then we're adding government policy initiatives to the model. And we'll be able to evaluate these policies separately and also jointly. So here's a kind of a quick overview of the structure of the model. And this is somewhat reminiscent of the macro lab approach. So you have this demand side, which consists of spending sectors. These are the business firms, the households, the government, and this exogenous rest of the world. Now, in this case, since it's a regional model, rest of the world not only includes foreign countries, but it also includes the rest of Ukraine, which trades with this region as well. And it's important to keep that in mind because it really complicates some of the input-output interpretation, because some of the coefficients therefore may not be exactly on target. And then we have, as I said, a multi-sector producing side of the model, and you can see the list of sectors in the economy that we have specified. So we have a separate sector for each of these nine sectors, nine portions of the economy. Now, these producing sectors trade with each other, so they're engaged in intermediate transactions, buying and selling with each other, but they also engage in final sales, final demand transactions with the spending sectors on the demand side. And a key feature of the model is that each producing sector depends on the other sectors and also on imports for materials and services. And we estimate this dependence by input-output coefficients we take from the input-output tables for the country. And the bottom line takeaway message is that interruptions to supplies of raw materials, semi-finished goods, services, and imports can cause bottlenecks, supply chain bottlenecks, even when labor and capital are adequate. So the production that actually occurs could be less than what's desired. So we have a concept called feasible production, which is really a reflection of the availability of these inputs. And I won't go into the details about the structure, but if you go online, here's a link to the online version of the model. You can find these buttons will take you. This is built in Stella Architect. So there are stories about each one of these, and so a description of the structure of each of these sectors of the model. Now, a quick word about the behavior of the model. Here's a couple of graphs indicating some reference modes and behavior of the model. The black vertical lines represent average one-year data points. So beginning in 2016, when some calm was restored, although again, the violence does continue at a relatively low level compared to 2014. So we have just a few data points and their averages for the year. So we're showing them as single data points in the midpoint of the year. And then we're seeing the model is the red curve that traces across the top of these. And you can see that, the graph is, I guess, self-explanatory. Okay. And then another way to look at this is to run the model for the full 15-year period from 2016 to 2031, the end of our time horizon. This is what I would call the base case situation. So we run the model beginning with 2016 and then 2022 into the future is that darker area. That's the area where we're going to be considering policies. So the policy development is occurring this year. Hopefully some implementation will occur by early 2022.
And the graph below the on the right is, if you look at the top curve, they're exactly the same. That curve is exactly the same as the one in the top graph. That's the total GRP for the region. But then, of course, the color-coded graph indicates the different sectors and their contribution to that total. And they're listed below the graph there. So some of the policy tests, I'll just quickly run through these and kind of wrap it up here. We have the agriculture, the mining and quarrying, and the manufacturing sectors are prime candidates for capacity expansion. So we have some built-in structure for after we set some goals for expansion and seeing how that would contribute to the capacity of the region. And then we have an endogenized technology adoption as new capacity is added. If it's reflecting higher technology, then this brings up the weighted average technology and productivity in these industries. There's also a very definite policy that's going to be pursued, a railroad expansion and electrification. And some of this is actually restoring railroad access to areas that were either damaged during the war or actually extended into Russia, and so they're no longer available. So they have to now make a new line to connect the points. And then finally, we're looking at import substitution for two of the sectors, mining and quarrying and manufacturing, which import 25 to 30% of their inputs. So any stimulus to those industries, about 1/4 of it leaks out to the foreign sector. And we're trying to internalize some of that. And then finally, the demand side part of the strategy is export market expansion. So here's a graph that shows the future, if you want to think of it that way, if all of the policies are turned on in the model. So you may recall from the previous graph that the future is almost a flat line from 2022. And now you can see that this is picking up a little bit over the rest of the decade and each of the components. And I'll close with this graph. This actually compares what I call the mixed strategy, which is all 5 policies turned on, a mixture of supply side and demand side strategy, with a strictly supply side and a strictly demand side strategy. And the takeaway message here is that the mixed strategy is better than any of the two alternatives as far as focusing purely on the demand side or purely on the supply side. And the base case is the blue curve. So I think that I will stop here and entertain any questions. We're a long way from testing many of the policies that are on the cutting board right now, if you will. And I think the government has about 30 or 40 initiatives that they're considering. And what we're doing now, sort of waiting not really waiting, but we're receiving as there are more details are added to these policies and they're provided to us, then we have some basis for incorporating them into the model. So basically what we've done is to build an explanatory model that describes the essential structure existing in 2016, and then going forward, assuming no policies are adopted, and then gradually modifying that to make it a policy model and building new structure to the explanatory model to get the different behavior. Okay. So I'll be glad to stop there. I think that this does have some potential for extension to the area. Ministry of Economy is now talking to us about possibly making this a national model for all of Ukraine, in addition to doing this for the region. Okay, David, wonderful talk. Thank you for sharing with us today. David, I have some comments, but first I would like to say I think it's a really, really great job. I think this is a research program. And I think I would like to share a little bit more about the lab, the macro lab as a laboratory to think about complex situation. I was thinking, David, about the situation in the world right now, because we are talking about right now about the recovery, about the post-pandemic, and we in all the world and some countries are in the worst situation. We have to think about the strategies to try to put to work again people, and I think the way you present the laboratory
could be really interesting for researchers, for policymakers, to try to craft strategies, really effective strategies to cope with the situation. What do you think about that? I The agree with you. future and the application. One of the things that, and I'm sure you're aware of this because it's prominent in the news, is that at the beginning of the pandemic and now in the aftermath, when the recovery seems to be taking off at different speeds around the world, a common problem has been supply chain bottlenecks. And everything from computer chips that go into every conceivable product to foodstuffs and so on. So it's very important, I think, to have a model that's capable of providing enough detail and yet is still transparent. And one of the things that we've done here on this model, which is easily extendable to others, is we've developed now a very automated process for taking the input-output data from the tables and then populating the basic structure of the model. So we can take a basic structure and you give me a different input-output table for a different country, and within about 30 minutes, I can have that model running. And of course, then you would want to go back and look at the structure within each of these sectors and adapt them a little bit to reflect more the realities of the country you're talking about. But it's a really good way to jumpstart the translation or conversion from one country analysis to another country analysis. Excellent, David. I think it's wonderful, and we have here a really huge opportunity for future research using your macro lab. I think we have a lot of opportunity. We're going to have a lot of opportunities to apply your research, your macro lab, to face all the challenges about macroeconomics we are going facing around the world. Thank you, I would be David. pleased to help you in any way. Thank you, David. I'm going to explain in Spanish, and I'm going to present our next guest, okay? Let me 1 second. Bueno, un saludo para todos. Queremos darle las gracias a David Witt por esta excelente presentación. Como ustedes se dieron cuenta, él nos explicó cómo se utiliza el Macro Lab, que es una herramienta que él ha creado, aplicado en distintos ámbitos con distintos gobiernos. Nos presentó cómo lo han aplicado en la zona que está en conflicto en Ucrania, una zona que está devastada, y cómo él prueba estrategias para reactivar esa zona. Además del agradecimiento, yo le preguntaba ahora de las posibilidades de aplicar el Macro Lab en temas de la recuperación luego de la pandemia, y él nos explicaba que con unos pocos horas de trabajo se podía trabajar distintos casos, y que esto sería una herramienta fabulosa para trabajar en términos del reinicio, de la recuperación luego de la pandemia. Entonces realmente es un tema muy interesante, y ahí pudiéramos encontrar muchísimos intereses. Thank you, David. Again, I'm going to present our next researcher. Hola, profesor Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo muy especial. Estamos en vivo, profe. Doctor Andric, cuánto gusto. Hola, ¿cómo estás, Luis Eduardo? Encantado de saludarte de nuevo. Qué bien, hombre. Gusto verte. Bueno, tenemos al profesor David Witt. Él está trabajando en la Universidad de Bergen, y bueno, tú estabas ya viendo todo esto tan interesante que él nos plantea. Espectacular, espectacular eso. Entonces, Luis Eduardo, pues primero darte la bienvenida a este espacio. Fíjate que es un espacio que nos hace mucha falta, creo yo, un espacio en donde podamos encontrarnos a dialogar de la investigación que hemos venido desarrollando y de ese potencial, esos planes, para que la gente pues nos conozca un poco hacia dónde estamos apuntando y se pueda integrar con nosotros y cooperar. Entonces, quisiéramos darte pues el espacio para que nos cuentes un poco de este proyecto de investigación, de este programa de investigación, que es un programa, yo he tenido la oportunidad de conocer algunas cosas, pero pues que le podamos compartir a la gente
Y bueno, y ahí vamos dialogando con base en lo que tú nos cuentes del programa. Entonces, Sí, claro que sí. el auditorio es tuyo y bienvenido. Gracias, André. Pues muchas gracias por la invitación y por permitir pues que yo comparta este programa de investigación en Iberoamérica que voy a compartir, pero me dice que le tendría la presentación al profesor David. ¿No hay Sí, problema? hazlo, no hay ningún problema. Adelante. Entonces, me parece que es una cosa que estamos haciendo que vale la pena que la gente se anime y que esta grabación quizás nos quede para que a partir de allí invitemos a la gente que participa en otros horarios con ustedes en esta rueda y en muchas otras apuestas que sé que estás liderando. Nosotros queremos tener un programa de investigación en educación superior en Iberoamérica porque nos queremos mover al ritmo de la investigación en la educación superior. Venimos ya de unos macroproyectos que hemos hecho en Industria 4.0 y en Educación 4.0 y creemos que esa es una muy buena oportunidad para empezar a reunir a la gente que tiene intereses en investigación y en educación superior para que empecemos a hacer cosas juntos, porque tenemos varios principios y uno de ellos es que solo somos capaces de llegar mucho más rápido, pero juntos llegamos más lejos obligatoriamente. Tenemos unos elementos inspiradores. El primero es que es necesario hacer investigación conjunta. No tiene sentido hacer investigación con uno mismo, con los del grupo de investigación de uno, con los de la institución de uno, porque entonces ¿dónde está el reto? ¿Dónde está el desafío? Entonces tenemos que abrirnos a la otra gente. Tenemos que promover escenarios de movilidad para investigadores y para estudiantes y que estos escenarios se conviertan en espacios de formación que después puedan concluir en una microtitulación o en una credencial alternativa, que podamos hacer residencias de investigación también con microtitulaciones para los estudiantes de maestría, de doctorado, que hagamos una titulación conjunta en programas de maestrías y doctorados, y todo esto para que al final logremos dejar el sitio mejor de lo que lo encontramos. Hoy la pandemia nos está entregando un reto, nos está entregando una responsabilidad, nosotros la tenemos que asumir y a partir de la manera como nos comportemos estamos dando ejemplo, testimonio a las siguientes generaciones para que hagan más de lo que nosotros hemos logrado. Por eso acá desde la investigación tenemos que lograr nosotros muchas cosas. Estos son los campos de estudio sobre los que estamos trabajando este programa de investigación. Este programa de investigación pretende reunir gente de 23 países de Iberoamérica. Ya hemos logrado hacerlo con 11 países. Queremos este año terminar con los 23 porque estamos trazando un programa de investigación al 2025, cosa que este primer año sea la puesta a punto, la puesta en marcha, pero que los otros años estén solo para producir alrededor del trabajo conjunto entre toda la gente que aquí reunimos. Estos campos de estudio son flexibles de todas maneras. Si nos aparece un país, una institución, un centro de investigación que quiere investigar en otra cosa, pero que le parece que este programa es el dispositivo adecuado para hacerlo, nosotros nos disponemos a abrirle el espacio y incorporamos ese nuevo elemento, ese nuevo campo de estudio. Venimos de una línea de base de un trabajo del 2016 al 2020, en el que investigamos sobre Industrias 4.0 y sobre Educación 4.0, y allí trabajamos con 6 instituciones, hicimos 2 proyectos de investigación, 18 investigadores de 3 países y sacamos 11 productos en estas 2 áreas, en Industria 4.0 y en Educación 4.0. Fue una experiencia muy bonita de intercambiar intereses, cosas, clases, porque la mayoría pues son investigadores, pero también profesores, entonces nos intercambiábamos clases y resultó una cosa bien interesante entre los investigadores y los grupos, hasta el punto de que en diciembre del año pasado, cuando le hicimos cierre, nos dimos cuenta que precisamente con la pandemia estas cosas de investigación se podían catapultar, pero que nosotros ya nos veníamos comportando como si tuviéramos pandemia de hace 4 años, porque ya veníamos haciendo movilidad, ya veníamos haciendo proyectos, haciendo uso precisamente de las tecnologías de información, tratando de tumbar las barreras físicas que a veces nos entregan los viajes que hay que hacer, las clases que hay que dar presenciales, las dobles titulaciones que a veces exigen la participación de estudiantes in situ. Nosotros ya veníamos haciéndolo diferente y la pandemia pues puso en aprietos a mucha gente, pero a nosotros simplemente nos confirmó que lo que veníamos haciendo estaba bien, que esa era la manera de comportarnos. Para el 2025 tenemos un punto de llegada
y queremos hacerlo de la siguiente manera. Tener 23 países de Iberoamérica trabajando en este programa de investigación, tener 100 instituciones, desarrollar 50 proyectos de investigación, mover a 1.500 investigadores y tener cerca de 300 productos. ¿Y esto por qué así? ¿Por qué como tan preciso? ¿Por qué todo termina en cero? ¿No? Pues porque uno se tiene que poner metas. Se tiene que poner metas, desafíos, y las personas que formulamos este programa dijimos, pues esta es la meta, tracémonosla y que ese sea el vademecum, el horizonte, para allá vamos. Y ya después si vemos que eso fue muy difícil, pues decimos, la embarramos, pero hicimos lo posible para llegar allá. Y si vemos que eso era muy fácil, pues lo cambiamos en el camino para seguirnos entregando retos y nuevos desafíos. Queremos hacer 3 eventos internacionales, 8 eventos regionales, formular un doctorado iberoamericano y 4 maestrías iberoamericanas también. Eso lo estamos haciendo con el concurso de mucha gente, de organizaciones. Ya le hemos presentado el programa a UNESCO, al PNUD, al CITED, a Coursera. Coursera es un aliado muy importante. Se interesaron mucho en el programa, les gustó y van a estar con nosotros en la formulación de los doctorados y las maestrías, pero además el tema de las microtitulaciones parece ser que lo vamos a poder manejar con la plataforma de ellos. Unas personas de nuestro programa se van a vincular con ellos y unos de ellos a nosotros para que hagamos un trabajo conjunto interesante. Estamos acudiendo a los ministerios o las secretarías de educación de los países que hacen parte de esta red, de este programa, a las asociaciones profesionales de programas de educación, científicas, a las agencias de calidad, porque queremos buscar la gente. Esa es nuestra tarea este año, buscar la gente donde esté que quiera investigar para mejorar la educación superior y que encuentren aquí el escenario adecuado para hacerlo. Nosotros creemos que la investigación es uno de esos elementos que aplica el dicho que alguna vez Sir Bernard Shaw nos trajo cuando recibió el premio Nobel, y es que él planteaba que si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y ambos tenemos de una manzana, e intercambiamos, quedamos con de una manzana, pero que si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, ambos quedamos con de 2 ideas. Así es el tema de la investigación. Si yo investigo con otra gente, no estoy dividiendo mi investigación, la estoy multiplicando. Y por eso queremos buscar mucha gente en el mundo que esté investigando, que quiera investigar con otros, y en ese sentido es que decimos, se catapultan las capacidades científicas y académicas de las instituciones y de las personas. Entonces, allá queremos llegar. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este momento? Ya tenemos 7 países trabajando. Estamos haciendo una reunión mensual para decirnos cómo vamos, pero también una reunión mensual para presentar el programa e invitar gente. La de este mes la tenemos el 23 de junio a las 11 de la mañana, así que quienes tengan acceso a esta información, a este video, pues pueden manifestar su interés en estar en esta reunión. Ya confirmaron integrantes de Paraguay, de Uruguay, de Panamá, de Cuba y de Argentina para esta reunión. Por eso hay países que acá todavía no tenemos, pero los vamos a empezar a tener porque recuerden que queremos llegar a 23 países. Ya tenemos 35 instituciones, 11 proyectos de investigación y ya tenemos 170 investigadores interesados y trabajando en esto. Naturalmente no tenemos productos porque tenemos que investigar primero para empezar a tener los productos. Y esto es lo que queremos hacer en cada uno de estos años. Queremos ir mirando en qué momento hacemos el evento internacional, en qué momento el regional, en qué momento medimos productos, en qué momento invitamos más gente. Los grupos de interés están representados normalmente así, en investigadores o profesores, en grupos de investigación o en cuerpos académicos, como los llaman en otros países, en centros de investigación o institutos de investigación y en instituciones de educación superior o universidades o politécnicos, según el país que esté representado acá. Esos son los grupos a los que nosotros nos dirigimos y esta es la manera como queremos. Esas letras que se ven ahí distorsionadas es porque efectivamente esto es un intríngulis que queremos resolver nosotros. Normalmente un proyecto de investigación es rígido en tanto que le apuesta a una disciplina, a un área, con unos productos. En cambio, este programa es un intríngulis, pero que le permite dar flexibilidad a la investigación. El investigador se mueve entre proyectos, se mueve entre productos, se mueve entre programas y ese es el mensaje que queremos entregar. Ya estamos acá. En esta infografía les queremos decir que ya estamos investigando en calidad de educación superior, en tecnologías de información al servicio de la educación superior, en herramientas. Ya estamos haciendo todo esto desde varias instituciones y varios centros de investigación de Latinoamérica
y cada día pues queremos más, queremos que este mapa se complejice más simplemente porque vamos a tener más cosas. Esta es la línea de tiempo del programa. El año 1 es en el que estamos trabajando y el año 5 es el que vamos a tener en el 2025. Queremos llegar así y mediante esta ruta, investigando, produciendo, sacando muchas cosas alrededor de maestrías y doctorados, titulaciones, movilidad. Ese es nuestro gran interés y esperamos que efectivamente lo logremos y que en el 2025 estemos dando cuenta de entregar un sitio mejor de lo que está ahora. Y ya vamos a tener nuestro primer congreso internacional, que lo llamamos Congreso Iberoamericano de Educación, Sociedad y Cultura. Es el segundo toda vez que los organizadores, que son la Universidad Católica de Manizales en Colombia y la Pontificia Universidad de Salamanca en España, organizaron el primero. Entonces nosotros recibimos la invitación de estas instituciones para que como PIES, como programa de investigación en educación superior, fuéramos los organizadores de este congreso ya y en consecuencia lo estamos presentando como nuestro primer evento internacional. Para que se animen, ahí están las direcciones también, o simplemente en Google lo encuentran como Congreso Iberoamericano de Educación, Sociedad y Cultura y ahí está toda la información, los mecanismos de participación, la manera como nosotros queremos que usted se empiece a vincular con su grupo, con su institución o usted como persona, para que al final nos ayuden las personas que tienen acceso a esta información a que cumplamos el propósito, que quienes somos capaces de investigar y quienes desde la investigación le queremos entregar algo a la educación superior, también estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad social, profesional, de entregarle un poco a la sociedad a la que nos debemos con lo que ya hemos sabido, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos capturado en el camino. Bueno, André, este es el programa que quería presentarte. Muchas gracias por abrirme el espacio acá. Y bueno, quedamos atentos. Si hay algún interesado, pues nos puede escribir al correo, puede visitar el sitio web. Ahí está toda la información en detalle también. Doctor Luis, muchísimas gracias. Realmente muy interesante el planteamiento. Lo veo yo como muy detallado, muy claro el horizonte que nos estás planteando y de verdad que muchas gracias. Yo creo que hacía mucha falta una visión así. Y quería preguntarte, tú ya lo dijiste ahí, pero como en esa mirada que tú estás construyendo con todo el colectivo, ¿cuáles podrían ser como esos temas grandes? Tú hablabas de esos temas grandes en los que vamos a terminar trabajando y obviamente me incluyo allá porque yo levanto la mano y digo yo que yo también voy a acompañarlos, por supuesto que sí. Pero, doctor Luis, yo vi, por ejemplo, el tema de educación 4.0, industria 4.0, lo de métricas. ¿Cuáles son esos temas grandes como que están marcando las tendencias donde seguramente se van a ubicar todos los proyectos que va a trabajar el programa? ¿Qué es lo que hasta ahora están vislumbrando? Ok, bueno, el tema más grande es calidad en educación superior. Ese es el área de desarrollo en este momento y el núcleo de problematización es la educación superior. Sin embargo, alrededor de la calidad hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo y en Colombia, por supuesto, que tenemos que abordar. En Latinoamérica, desde España nos están ayudando a dar línea en muchas cosas y son la educación 0.0. Se está pensando en un proyecto de investigación muy bonito que está liderando Bolivia, México y Brasil sobre el profesor 4.0. Ese proyecto me parece muy bonito porque está invitando a que el profesor cambie su rol, cambie su forma de pensar y que desde lo que él sabe hacer transforme sus prácticas para que se convierta en ese profesor que la educación 4.0 necesita. Eso me ha gustado mucho. Y me parece que las tecnologías emergentes al servicio de la educación se vienen posicionando también y nosotros queremos investigarlas. Muchas gracias, doctor Luis. Doctor Luis, otra pregunta. Está como es muy relevante la investigación en calidad, por supuesto, y todo el tema de movilidad entre países, por ejemplo, resultados de aprendizaje, acreditaciones. Pero usted también colocaba otro tema que me pareció muy interesante y es el de las microtitulaciones y eso cómo nos va acercando al mundo del trabajo y a la certificación del mundo del trabajo. ¿Usted cómo está? Y obviamente hay unas tendencias ahí de los acreditadores y de los gobiernos. ¿Usted cómo está viendo esa situación que se está presentando ahí? Que también es muy interesante, es decir, cómo
cómo se van tendiendo puentes entre la experiencia laboral y la educación para el trabajo, la educación, voy a llamarlo así, no formal, o la educación que ha estado, llamémoslo así, en otros ámbitos del sistema, y la educación en el sistema formal universitario. Sí, yo creo que hay una situación muy interesante acá, que ya la estamos investigando y estamos esperando tener conclusiones pronto que orienten también transformaciones en las universidades. Y es el hecho de que hace algún tiempo Bauman nos advertía sobre la modernidad líquida y nos precisaba que íbamos a encontrar un estudiante que iba a cambiar de estado con mucha facilidad, como los líquidos, como los fluidos. Pero que nosotros, los que no somos muchachos, y hace muchos años lo fuimos, somos lo contrario. Si ellos son la modernidad líquida, nosotros estamos en un estado sólido, porque nos presentamos como muy rígidos, como que hay cosas que no podemos cambiar y ellos necesitan el cambio. En ese sentido, ellos no se están aguantando clases de 60 minutos, de 45 minutos, ni de 30, porque ellos a los 15 o a los 20 ya están pensando en otras cosas y ya quieren como que les cambien el chip. Y tampoco se están aguantando programas de 5 años ni de 4 años. Entonces, las microtitulaciones llegan a atender esas necesidades, digo yo, de la modernidad líquida, pero también de la empresa, porque la empresa critica mucho a la universidad por lo que es lenta, pensando, escribiendo, no sé qué. Entonces, ahora me parece que una unión entre los resultados de aprendizaje, las credenciales alternativas, las microtitulaciones, permite atender a la empresa y al muchacho de una manera diferente, cosa que si él quiere las competencias blandas y las competencias duras, pues se puede ir para una titulación universitaria, una formación y seguramente lo logrará, pero si solo quiere una porción de las competencias duras, pues que haya una microtitulación que le permita estar solo en esa porción que él quiere estar, formándose profesionalmente solo en eso, pero que igual tenga una titulación. Yo creo que es una cosa muy interesante porque ahora nos tenemos que estar preguntando por qué la gente no está acudiendo a matricularse, por qué no están haciendo esto, pues porque los intereses ya son otros. O sea, realmente me parece muy, muy interesante eso, doctor Luis, y eso yo lo conecto tanto con la situación que estamos viviendo ahora como de esa juventud que ni estudia ni trabaja y que no encuentra, por ejemplo, espacio. A mí me parece que hay un reto gigantesco ahí, que obviamente el sistema con el tiempo tiene que darle una respuesta a eso. Pero la otra que conecto yo, doctor Luis, usted lo decía al comienzo, es con lo de la industria 4.0, la automatización y la necesidad de estudiar para toda la vida, que también le genera unas, llamémoslo así, le cambia el chip también, obliga a cambiar el chip, porque pues ya los programas no pueden ser para unos jóvenes, adultos jóvenes, sino que es que ya los programas son para toda la vida y la gente tiene necesidades todos los días y quiere algo que le ayude a responder a esa necesidad todos los días de estar cambiando, de estarse reinventando, de estar atendiendo nuevas tecnologías, de solucionar nuevos problemas, y eso no tiene edad. Así es. Que me parece también que es una cosa muy, muy, como muy interesante, muy desafiante y que requiere este tipo de investigación, este programa de investigación que usted nos está planteando, doctor Luis. Sí, así es, así es. Yo creo que las universidades del mundo han estado en una zona de confort, han estado muy cómodas, y no solo ahora por la pandemia. Yo creo que esa comodidad se evidencia en muchos casos donde ellas se fortalecen en eso, en lo que son buenas y se quedan ahí, se quedan en ese nicho. Pero cuando llega una sociedad moderna, cuando llega una generación que les cuestiona las prácticas en cuanto al tiempo, a lo que hacen, a la manera, para eso no estaban preparadas porque parece ser que nadie estaba dispuesto a hacerle reclamo a las universidades sobre la forma de hacer las cosas. Entonces las universidades hacían las cosas como querían. Pero ahora esta generación está reclamando una transformación. Eso lo vemos en países como Colombia, por ejemplo, los paros, las huelgas, es mucho de eso también. Oiga, atiéndanos que es que las necesidades de nosotros son diferentes. El mundo que ustedes ayudaron a inventar fue un mundo de hace 40 o 50 años, pero ahora nosotros no cabemos en ese mundo, necesitamos otras cosas. Yo creo que este programa de investigación ayuda a las instituciones a que obtengan respuestas en eso y se transformen. Excelente, doctor Luis. Doctor Luis, hoy les quiero agradecerle a usted, agradecerle al profesor David Witt. Fíjense que salen realmente, que eso es parte como de lo bonito de este espacio que también estamos inventando, nos lo estamos inventando acá, y es poder darle oportunidades a otros investigadores, y cuando digo investigadores puede ser desde estudiantes
de pregrado, ¿por qué no? Hasta investigadores de posgraduales, de postdoctorado, para que nos encontremos en estas temáticas tan relevantes, tan importantes, pues y ayudemos a construir capacidades de investigación. Y en este caso usted lo ha mostrado de una manera muy, muy interesante a nivel de Iberoamérica. Doctor Luis, muchísimas gracias. Despedir también al profe David Weed, él tuvo que retirarse, pero también las dos charlas estuvieron realmente muy, muy interesantes, y esto pues es un abrebocas de lo que es nuestra rueda internacional de investigación y desarrollo. Doctor Luis, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por la invitación. Hasta luego, doctor. Hasta luego todos, que estén bien. Con esta nos despedimos, seguimos entonces en nuestra rueda de investigación y desarrollo. Sigan en contacto en redes sociales y en YouTube, que estaremos transmitiendo más temas de interés. Un abrazo, que estén bien.